number one message is to stop going to Patel Brothers because they are a huge supporter of RSS. Talk about the Skokie City Hall. They have more commissioners, on the board right now, Hindus, than Muslims. Same thing happening in Naperville. సంఘు కార్యకర్తలు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తారు. వాళ్ళకి పటేల్ బ్రదర్స్ తోటి వాళ్ళకి ఏ సంబంధం ఉండదు. Hindus are also taking the political positions here. I don't know if I should say the mosque issue that happened in Naperville. People will react the way they want to react. You were against the mosque. దాంట్లో హిందువులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ముస్లిమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, క్రిస్టియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాంట్లో తినకండి. ఇప్పుడు లైబ్రరీ బోర్డులో అష్ఫాక్ సయ్యద్ ప్రెసిడెంట్ మన నేపర్విల్లో. నా అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాం లేదు. కొందరు పాకిస్తాన్ నుంచి మెసేజ్లు పెట్టారు, కొందరు ఇండియా నుంచి పెట్టారు. కొందరు ఎక్కువ మాట్లాడారు, కొందరు తక్కువ మాట్లాడారు. సమ్ పీపుల్ టాక్ రబ్బిష్. దిర్ ఇస్ నోబడీ హూ స్టాపింగ్ యూ. దేవుడినే కదా మీరు మొక్కేది, అల్టిమేట్లీ దేవుడినే కదా మొక్కేది. మీరు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీ చేస్తారా, అక్కడనే చేస్తా, అన్నీ చేస్తాను అంటే అప్పుడు మేమన్నాం మనకు దివాన్ అవెన్యూ ఫస్ట్ మనం మొత్తం గుజరాతీ కమ్యూనిటీ. Welcome to Telugu Tales. Today we have with us Nag Jaiswal. Nag garu, namaskaram. Namaste. Okay, tell me about yourself, sir. Meer asalu I know you are a politician here. Manam, tell me, what do you do for here at Naperville? So I am in my Karma Bhumi. Mm-hmm. So Janma Bhumi was India, erstwhile Andhra Pradesh, now Telangana. Okay. And been here for about 31 years now. Student la vachanu. So I came to Western Michigan University and did my master's. Been in Chicago for quite some time, 29 years I'm in Chicago. Mm-hmm. Been in several places, western suburbs of Chicago. I'm a technologist, a community leader, trying to be there for the people and, raise a family and raise a community. We are a growing community, and Naperville has the largest Indian origin population in America when we compare that with percentages, right? So we have about close to 25% of the population is from India, Pakistan, Bangladesh. So pretty large presence, and all I'm trying to do is make sure that we are part of the society, contributing and do good. Okay. And me political journey, did you always have political keeda in you? కీడా ఏం లేదు. సో ఐల్ గివ్ ఏ హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తాను. మాతృశ్రీలో నేను చదివింది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హైదరాబాద్. సో మాతృశ్రీకి వెళ్ళే ముందు 1 year నేను నిజాం కాలేజ్ చదివాను. సో వెన్ ఐ స్టడీడ్ ఇన్ నిజాం కాలేజ్ ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో, ఇట్ ఈస్ ద Delhi University of South. Okay. So my classmate was Asaduddin Owaisi. Oh. సో అసద్ నేను మన ఇంటర్మీడియట్ టు 2 years క్లాస్మేట్స్. తర్వాత నిజాం కాలేజ్ క్లాస్మేట్. ఐ కుడెంట్ గెట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంసెట్, అప్పుడే ఎంసెట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. సో వెన్ యూ హ్యావ్ బిగ్ నిజాం కాలేజ్, యూ హ్యావ్ ఆల్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్ అరౌండ్ యూ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ లర్న్. ప్లస్ నేను పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఓల్డ్ సిటీ. మా ఫ్యామిలీ ఆల్మోస్ట్ 100 years ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నారు, రైట్, అఫ్జల్గంజ్ ఆ ఏరియా. సో యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొలిటికలీ యాక్టివ్ ఏరియా. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వర్క్ ఫర్ నిజాం, మై డాడ్ వెంట్ ఫర్ ఎ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, హీ వెంట్ టు జైల్. సో ఫ్యామిలీలో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ మేమెవరం పొలిటికల్ కాదు, రైట్. బట్ యాజ్ ఐ వెంట్ టు కాలేజ్లో మన అసోసియేషన్ బై గిల్ట్ అనుకోండి,
సో హూ ఎవర్ గాట్ ఎలెక్టెడ్, అప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరిగేవి సేమ్ లెవెల్లో. ఇప్పుడు హౌ ఈ ఎలక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయో స్టూడెంట్ ఎలక్షన్స్లో కూడా ద మాహోల్ వాజ్ సేమ్. Azharuddin was from Nizam College, right? He was our senior. So a lot of things happened at that time where country was also coming through chaos. NTR got elected. మనకు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చేంజ్ వచ్చింది. సో పొలిటికల్లీ యాక్టివ్ టైమ్స్ మేము నిజాంకి వెళ్ళినప్పుడు. సో అక్కడి నుంచి వెన్ ఐ జాయిన్డ్ మాతృశ్రీ, నిజాం కాలేజ్ నుంచి వెళ్తే కొంచెం హవా తీసుకొని వెళ్తాం కదా. సో దాట్ ఐ థింక్ బ్రష్డ్ ఆన్ మీ లిటిల్ బిట్. సో ఐ వుడ్ సే మై టౌన్ మిర్యాలగూడెం వాజ్ ఏ హబ్ ఫర్ సోషలిస్ట్ యాక్టివిటీ, కమ్యూనిస్ట్ యాక్టివిటీ. ఎందుకంటే 200 మిల్స్ ఉంటాయి, రైస్ మిల్స్. సో లేబర్ యూనియన్ మొత్తం సిఐటియు, సిపిఎం, సిపిఐ, స్టూడెంట్ యూనియన్ మొత్తం ఎస్ఎఫ్ఐ. సో యాజ్ గ్రోయింగ్ అప్ మనం గదర్ పాటలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. దెన్ ఆపోజిట్ మనకు కాంగ్రెస్ ఉంది, ఏబీవీపీ ఉంది. సో ఆ టైంలో కూడా దెర్ వాజ్ యాక్టివిటీ, బట్ యాజ్ ఎ కిడ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇంపాక్టెడ్. బట్ ఐ థింక్ నిజాం కాలేజ్ హ్యాడ్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ. సో యూ Owaisi and you were Owaisi and a senior or junior? Senior, Asad. Asad, Asad, my classmate. Asad, MP. Na emmati kurchunnadu 2 years we were together in the same class. Okay. St. John's in Abbots. Are you still connected or? Leda. No. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తోటి ఐ కనెక్టెడ్ హియర్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే హిస్ డాటర్ అండ్ సన్ are in Naperville now, very coincidentally. Oh really? Yeah, they just apparently 2 years back I came to know, because his cousin అంటే వాళ్ళ చిన్న కొడుకు he lives in Naperville అన్నమాట. Oh అవునా, నాకు తెలియదు అసలు. So he's connected to me. In fact today is his birthday. I wished him today. Oh who? Owaisi sab? No. వాళ్ళ కజిన్. ఓకే. సో ఆయన ఇక్కడ ఉంటాడు నేపర్విల్లో. వాళ్ళు 66లో మూవ్ అయిపోయారు. సో ఆయన ఇక్కడనే పుట్టాడు అనమాట. ఓకే. బట్ ఎనీవే, యాజ్ మనం హైదరాబాద్లో వెన్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ అప్, అక్కడ మనకు ఆ డిఫరెన్స్ లేకుండే కదా. వెన్ గ్రోయింగ్ అప్, ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. మనకు అటు మూసీ నది అటు సైడ్ వెళ్తే మజ్లిస్ ఉండేది, ఇటు సైడ్ ఉంటే మనకు కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఉండేవాళ్ళు. సో వీ మిక్స్డ్ అప్, మన ఫ్యామిలీ అంతా వెల్ కనెక్టెడ్. నిజామ్స్కి పనిచేసినారు. సో దట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. మై అంకల్స్ వేర్ వెల్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ది క్లబ్స్ అండ్ పొలిటికల్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఐ కెన్ సే వీ వర్ బ్లెస్డ్. Growing up, we didn't have to think too much what's happening around us, right? All good things used to happen. So you came, master's చేసిండ్రు. What then? You did your regular job and then you got here? So when Matrushri I did, Matrushriలో పొలిటికల్ కీడా ఉంది. సో అక్కడ కూడా కొంచెం, ఎందుకంటే బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీ, సో మేనేజ్మెంట్ అన్ని డబ్బులు సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు. సో మాకు ల్యాబ్లలో ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ ఉండకపోయేది. సో మై యాక్టివిటీ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడ కూడా కొంచెము యాక్టివిటీ, స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ చేసి. యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? యాక్టివిటీ అంటున్నారు. యాక్టివిటీ అంటే మనం వ్యతిరేకించాలి కదా, అడగాలి కదా వెళ్ళి, సార్ మనకు ల్యాబ్స్లో ఎక్విప్మెంట్ లేదు, రైట్? సో ఫండింగ్ ఎక్కడుంది? ఇట్లనే అడుగుతున్నా, ఫండింగ్ ఎక్కడుంది సార్ అని. ఫండింగ్ వెళ్తుంది ఇదే టోన్లో. సేమ్. ఓకే. రైట్. ఆ తర్వాత మనకు ల్యాబులు పనిచేయవు, అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఉండవు. సర్క్యూట్ బోర్డ్ చిప్ ఉంటే ముగ్గురు ఒక దానిపైన పని చేస్తారు. వాడు ఒకటి పెడతాడు, ఇద్దరికి అర్థం కాదు, రైట్? హౌ లాంగ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఇట్? డీసీ మోటార్, ఏసీ మోటార్స్లో మోటార్ పని చేయదు, రైట్? నలుగురు కూర్చొని అక్కడ చూస్తారు, వాడు కనెక్ట్ చేస్తాడు, అయిపోయింది పో అంటాడు, రైట్? సో వెన్ యూ సే ఆల్ ఆఫ్ దాట్, యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ. మనకి అలవాటు లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమైనా టెస్ట్ చేయాలంటే అంత ఎక్విప్మెంట్ ముందలు ఉండాలి మనకు. అది లేనప్పుడు, సార్ మీరు ఫీజు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మనకు అలొకేషన్స్ అనేసి. సో థింగ్స్ టు చేంజ్ చేసేవాళ్ళు. వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ ఇస్, అట్లీస్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ యూస్ టు బి లిటిల్ బిట్ రెస్పాన్సిబుల్. చేయకపోతే ఒక 2 days బాయ్కాట్ అనేసి ఏదో కొంచెం బ్యాచ్ ఏదో ఒకటి వేసుకొని మనం మాట్లాడితే దట్ యూస్ టు బి దేర్.
తర్వాత ర్యాగింగ్ ఉండేది. సో నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో వెళ్ళినప్పుడు ఐ సెడ్ మై గ్రూప్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎంటర్టైనింగ్ ఎనీ ర్యాగింగ్ అని. యూ సెడ్. సో నెవర్ హ్యాపెండ్. ఓకే. We were against ragging, we never did ragging. Okay. So by that, you never were ragged, neither did you. We were blessed. Okay. So we were in a good neighborhood. Gauligooda Afzalganj నుంచి వెళ్ళినాము. సో ఇంకా మళ్ళీ ఎందుకు మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండే. సో ఈవెన్ మై సీనియర్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ కైండ్, cordial, and my friends also. To this day I have a very good network. We all go back and think old days. We have fun, right? All my friends are in Bay Area or Boston, Atlanta, spread across. This is our thing. When did we meet? September 7th 1987. So we remember the date. Oh, right? wow. Yeah, that's the day when our college opened, right? So we still remember how you came in, I met you on that day, and then we said, okay, no ragging, and then that's about it, right? So it started like that. Then we were all together. We did events together. Appudu events manaku college lo event funding ఉండకపోయేది. సో ఫస్ట్ టైం నేను సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చినప్పుడు I had to stop the whole budgeting and I said, where is the money? మళ్ళీ సేమ్, where is the money? సో అప్పటికి 7 lakhs వచ్చింది. సో 7 lakhs in 1988 is a big money. సో అలొకేషన్ వచ్చిందనమాట. సో పీపుల్ వేర్ వెరీ హ్యాపీ. తర్వాత 89లో మళ్ళీ పెరిగింది, 90లో మళ్ళీ పెరిగింది. సో ఐ కంటిన్యూడ్ ఎవ్రీ ఇయర్. 1 year we said, okay, chief guest. So I went to Nageshwar house. I don't know who he is. ఏ నాగేశ్వరరావు? అక్కినే నాగేశ్వర. ఓకే. బైక్ తీసుకున్నాము. వి వెంట్ టు సర్స్ హౌస్. హీ హ్యాడ్ క్విట్. అప్పుడే వాళ్ళు, హీ వాజ్ వెరీ ఓల్డ్. అండ్ వీ వెంట్ టు హిస్ గేట్ అండ్ సర్ ఈస్ దేర్. హీ వాజ్ కైండ్ ఇనఫ్. హీ వాక్డ్. అప్పటికి బంజారా హిల్స్లో దేర్ ఓల్డ్ హౌస్, రోడ్ నెంబర్ 2. He came, he said, I am very sick. And he suggested somebody else. Then we took Miryalgoda MP, B.N. Reddy. Okay. So that's how my brush with politics was, right? Em pedda game ledu, just running some chota mota college stuff ante. Okay. I think let's come to your political core, right? You talk about fundamental issues. Property taxes is huge on your list. The other thing is safety is another one. Tell us your core values. What are your core values as you run for the council or for the city council? Yeah, mana core values, whether we run for any office or not, whatever is instilled in you, right? From your parents, your neighborhood, your surroundings, your friend circle. That is the biggest thing. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అందరు చేసేది అప్ టు సమ్ ఏజ్. ఆ తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్. If you have a big communist circle, you will become a communist. If you become a big Hindutva circle, you will become a big Hindutva guy. Whatever. Yeah. Right? Mana background. But luckily, మేము పెరిగేటప్పుడు it was a political turmoil. So you had all kind of people around you, right? Your family was a rich Jamindar, whatever, and then you had socialism coming up, you had communism coming up, you had Congress, you had, Ram Janambhoomi coming up. So all of that, right? But core of us is conservative, right? Fiscally conservative, socially liberal, right? We all came out of the Gungats and everything అదే టైంలో. సో మై మామ్ వాజ్ మోడర్న్, మై వైఫ్, అంటే అందరం కూడా మన ఇంట్లో వాల్యూస్ ఉంటాయి కానీ మనం వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ అల్ట్రా ట్రెడిషనల్ అనేసి. సో ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్. దట్ ఈస్ సోషల్ సైడ్. బట్ ఫిజికల్లీ కన్జర్వేటివ్, వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. మనకు ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే, it doesn't matter, we will spend, we will tax the community.
The biggest problem that we don't know what our tax bill is. మన ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ బిల్ కానీ, మన శాలరీ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ, వీఆర్ లెస్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఎక్కడ ఫండింగ్ వెళ్తుంది, ఎందుకు కడుతున్నాము, రైట్? నంబర్ 1 దట్ ఈస్ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఇండియాలో అంటున్నారా, యూఎస్లో? ఎక్కడైనా కానీ మీకు ఇండియాలో కూడా ఎంత ట్యాక్స్ పోతుంది, ఎవడు ఖర్చు పెడుతున్నాడు మీకు తెలుసా? Why do you have to pay 30%? Why can't it be 10%? I'm just... Then, socialism will come, then welfare comes. Welfare, I'm pro-welfare. So, I'm not anti-welfare. Kani, are we fiscally responsible? Ippudu మనం ఒక 10 లక్షలు, or if we set up $1 million for, let's say, spending on welfare, is that welfare really reaching out? That is responsibility. I'm not saying don't put $1 million for fiscal, for welfare. Yeah. You should put $1 million for welfare. But are you spending the right way? Are you giving it to the right person? And is the right person benefiting? If that responsibility is not there, that's where the conservative mindset. And Indians are by birth conservative. Yes. We recycle, right? We are world's best recyclers. People don't realize it, right? The value on our stuff goes on recycling. So, and family also, we are very conservative, right? We extend, we live within the means. I mean, that's how we grew up. I moved out of the country 32 years ago, so I don't know how the current mindset is, but I'm sure, I don't think it would have changed. Yeah. If it didn't change for 10,000 years, I don't think it will change today. So, conservative, adi, free thinking. So, me value set వేరే ఉండొచ్చు, నా value set వేరే ఉండొచ్చు, but we have to respect each other. So, that's where I am as an individual. Talk about property taxes. The problem of property taxes that you try to constantly voice. A number of avenues. మీరు వెళ్ళి మీ ట్విట్టర్లో మీరు the first thing that comes out is property taxes. Tell us about property taxes and the problem that we will have here in Naperville. Absolutely. It's not just Naperville, right? Everywhere we are going to have a problem. The problem with property taxes is very simple. Property taxes can be broken into many sub-segments, right? One is, I have to run my town municipality, a small portion of it. We are not talking about the water bill or the electricity bill. Those are your monthly bills. Correct. But to run in a year, your community, when you have a home. Now, this is for the property owners. I'm not talking about renters. Let's come to it later. Okay. Right? When you are a property owner, then that property is part of a division, whether a city, town, subdivision, whatever, and you are taking benefit of the common utilities. So, it could be the land development that happened. It could be the park that was developed. It could be the drainage system that is running, right? All the infrastructure that was there and coming. Then there is the environment cleanup that has to happen, your sewage. So there are plenty of investments that the city has to do. Well, that's one part of it. Then, as a resident, you expect that you have a certain lifestyle. What is that? I need safety, which means for X number of population, I need a police. I need security. I need fire engines, right? The fire has to be within 4-5 minutes from my home if fire happens. We live in a very fire-prone neighborhoods. We have emergencies, so I need to get my ambulances. So all of these are services, then the city has to provide. Fine. That's also, it's a well-oiled machine. Over the period, municipalities and the cities and the townships have realized how to manage this. Then comes education. That is the elephant in the room. Now, not many people realize education is really advanced when I look at it from the infrastructure that we get for our children, the schools, the playgrounds, the sports, the auditoriums, the investments, all of that goes. Just to give you an example,
almost 435 million is spent with my 204 school district. Right? Every school district has their own budget for 26,000 students. So we are about $14,000 per student our school district spends. Now who's paying that? The homeowner is. So every home, the more homes you have, the more students you have. Now, these property taxes are divided into homes. They are divided into commercial areas, right? So if you have trade, if you have warehouses, if you have office buildings, if you have theaters, all of the commerce reduces the burden on the homeowner. So any good school district or a city should have a balanced mix. You can't be 100% residential. Oh, I am 100% residential. I am very good. I go and do shopping next door, but my city is clean. You are axing yourself, because what then happens is every home that brings in the student is now taking care 14,000 minimum. Now we are not talking about all the infrastructure and everything. We are only talking about school here. So school becomes very important. Correct. Now Naperville has a huge problem. Why? Naperville has two counties. Naperville has the Will County problem. Naperville has the DuPage County. Now Naperville on the DuPage County side, which is 83rd and North, is primarily DuPage County. Now DuPage County has all the businesses. Highway 88 passes through it. All the high rises are there, downtown Naperville, and all the commercial activity happens in DuPage. It's all under School District 203. Now 203 also covers Lyle. So it's not, usually you have school district that goes across cities. So you have Wheaton, you have Lyle, you have Naperville. So it's called Naperville 203. Their taxes are less. So the DuPage side pays 2.07% of the property, whereas we pay 2.43. Okay. So our mix. Now you will say, okay, what difference does it make? It makes a lot of difference, right? So that difference is because we have lesser commercial activity, and the adage was, okay, you want to build more homes. Okay, there is farmland on the Will County side. Let's put more homes. Oh, now the single family homes are a lot. Okay, let's now put townhomes. Now what you have done is you basically took 1 acre. In the old days, you would put 4 homes on a 1 acre. Now, then you said, no, let's build smaller homes. Let's put 8 homes. Then you said, okay, now single family is not enough. Let's do row homes. You put 12. Then you said, okay, now let's stop row homes. Let's do townhomes. Let's put 24. Well, the same acre, which used to be 56,000 per acre student, I'm just taking a 2 kids per home average. Now suddenly 24 times that 14, what is it? Yeah. 300K. Who's going to pay it? Yeah. So now here's the dilemma. My home could be on a 1/4 acre. So I pay how much? I pay the 1/4 acre taxes where the other guy is also consuming, but they are 24. Correct. But I have no kids. Yeah. But I have to pay, because you're going to come back in 20 years and say, sir, you are living on 1/3. But is it my problem that you, as an unplanned city, or you planned it wrong and you put this many number of people come back and burden me because you put it, and then now you expect us to pay? So I think you're talking about smart planning here, right? It is absolutely. And where the problem is if you take out a city of Naperville, 7 out of the 9 council members, including the mayor, they're from DuPage. Okay? They don't understand what's happening on the Will. Or even if they do, it's not my problem because my home's on the other side. And even if I do understand and I do empathize, it's still not going to hurt my pocketbook. Exactly. Right? So
my ask has been recently, come on guys, let's make sure, we have equal representation, so at least we can go back and plan it. Now somebody asks me, how can I do planning when all the land is gone? Too bad, right? We have to sit down and see what's the solution. Don't tell me before an election what is your solution, right? It's not my problem. I am also going through the problem. I want a solution, which means I need representation so we can sit down at a table and work out a problem, not give a problem. Even though I'm in the solution business, we need to, it's a consensus. I'm not here to solve everybody's problem, right? I can, but the consensus has to be there. But you can at least facilitate the conversation. I want to facilitate the conversation, and that's exactly what I'm doing. But it's a political thing. People on the city council might not like it. The forefathers of the town who are so used to the status quo, because money is coming, right? City is growing. Now, I'm not complaining that the property values are going up. That's all okay. But the higher the values, the higher the values, the higher the taxes. So I am always going to be hit by more taxes. So from 2015 till now, since I moved into my subdivision, my taxes have gone up exactly 50%. How long ago? Since 9 years. Oh, wow. So in 9 years, if I'm paying 50%, now let's compound it. So I'm going to pay 100% in another 9 years, or maybe a little early. Yeah. You can't justify because your property values have gone up, you pay more taxes. Now I will take the converse. Let's take my salary. If my salary is going up by the same amount, it makes sense. But my salary, in today's world, the salaries are not going with how your property values are going up to how you are spending. Yeah. So that's where the fiscal conservative comes up, and our responsibility of town planning comes up, city planning comes up. That is missing. Now, Naperville is a beautiful place. I have zero complaint, how the city is planned, but we have a huge divide. We have committees after committees that are sitting and planning downtown Naperville. Is it a bad thing? No, absolutely do it. But then you should plan South Naperville too. South Naperville doesn't get that attention. So, as part of your, I don't know if it is a suggestion or if that's your message, what is it that you're telling the community? మీరేం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? Like, let's have better planning, or you need to ask the right questions? All mix of everything. మనకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు. సౌత్ నేపర్విల్లో 50% కంటే ఎక్కువ మన ఏషియన్స్ ఉండేది. సో నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్నాను, ఇండియన్ పాపులేషన్ సౌత్ బంగ్లాదేశ్ అంతా కలిపి 25% అనేసి. సౌత్ నేపర్విల్ తీసుకుంటే సగం మంది మనోళ్ళే ఉంటారు. మనము చైనీస్, ఏషియన్స్ కలిపితే 50%. మనకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు. బిజినెసెస్ అన్నీ మనవి బయట ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనోళ్ళు చాలామంది బిజినెస్ ఓనర్స్, డంకిన్ డోనట్స్ ఉన్నాయి, గ్యాస్ స్టేషన్స్, హోటల్స్, చాలామంది ఉన్నారు, కన్సల్టింగ్. కానీ మనవి అక్కడ లేవు. సపోజ్ మనకు ఎవెన్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ మనం అక్కడ కట్టుకోవచ్చు. మన చిన్న డౌన్ టౌన్ మనం కట్టుకోవచ్చు. సౌత్ నేపర్విల్లో మనకు ఇది లేదు, బిజినెస్ తక్కువేం లేదు. మనం ఇప్పుడు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు గోల్కొండకు ఆర్డర్ చేస్తే ఫుడ్ 2 or 3కి వెళ్తుంది డబ్బు. ఓకే, దే ఆర్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్, రైట్? ఎవ్రీ టైం నేను గోల్కొండకు ఒక చెక్ రాసినప్పుడు, ఐ హోప్ శ్రీరామ్ ఈజ్ లిజనింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు 2 or 3. నేను అనేది ఏంటంటే, మీరు సిటీ ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఈ ప్లానింగ్ తప్పు జరిగింది, సరే దానికి దిద్దుకోవాలంటే ఓకే, మనము ఫ్యూచర్ కూర్చొని 2 or 4 వాళ్ళకి కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఇద్దాం, ఏదైనా ప్రొవిజన్ చేద్దాం. ఆ థాట్ కూడా రావట్లేదు కదా. మీరు ఏమంటారంటే, ఓకే ఇప్పుడు కట్టేసాము అయిపోయింది మీరు చూసుకోండి అనేసి. ఎక్కడి నుంచి చూసుకోవాలి? ఎట్లా చూసుకోవాలి? అది లేదు, ఆ థాట్ ప్రాసెస్ లేదు. ఇప్పుడు ఫాక్స్ వ్యాలీ మాల్ ఉండింది, ఆ మాల్ని అరోరా సిటీ ఏం చేసింది, కన్వర్ట్ చేసి ఇండ్లు చేసేసారు, హౌజెస్, టౌన్ హోమ్స్. అది కట్టినప్పుడు ఏమైంది, ముందు సియర్స్ అవన్నీ మనకు ట్యాక్సులు వచ్చేవి, మేసీస్ అంతా అవన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళు మళ్ళీ స్టూడెంట్సే కదా ఎక్కువ, ఇంకా పిల్లలు వస్తున్నారు. ఐఎమ్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ ద కిడ్స్, కానీ మీరు అందరిని ఒక దగ్గర వేసేసి
ట్యాక్సులు కట్టండి రా అంటే వాడు ఎక్కడి నుంచి కడతాడు? అండ్ స్కూల్ మీకు మళ్ళీ టాప్ క్వాలిటీ కావాలి, రైట్? సో దాంట్లో మనం కాంప్రమైజ్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు మేము అందరం కడుతున్నాము, మేము కంప్లైంట్ చేయట్లేదు. ఈవెన్ నౌ ఐఎమ్ ఆన్ ది సిటిజన్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ అనేసి. ఎందుకంటే మనకు ఒక సిటీ, మన స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్కి మనీ కావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ టేక్ ద లీడర్స్ ఫ్రమ్ ది కమ్యూనిటీ. వాళ్ళు అంటారు, హే స్కూల్ బోర్డుకి ఇన్ని డబ్బులు కావాలి, నెక్స్ట్ 20 yearsలో 800 million కావాలి. ఇప్పుడు అది బ్యాలెట్కి వెళ్ళాలండి. నేను ఫిజికలీ కన్జర్వేటివ్, కానీ నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నా అంటే మనకు 26,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. స్కూల్స్ వేర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బిట్వీన్ 1971 and 2010. ఈ రేంజ్లో ఓల్డెస్ట్ టు న్యూయెస్ట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 2024 నుంచి మనం ఇంకా నెక్స్ట్ 20 yearsలో ఇవి ఓల్డ్ అవుతున్నాయి. అంటే వీటికి పెయింటింగ్ చేయాలి, వీటి ఎలక్ట్రికల్ వెళ్తుంది, వీ విల్ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ఫ్యాన్స్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, పెయింట్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. కంప్యూటర్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ పోయి డిఫరెంట్ స్మార్ట్ డివైజెస్ వచ్చాయి. వాటన్నిటికి ఫండింగ్ కావాలి. 800 million ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో మళ్ళీ మన ట్యాక్సులు పెరుగుతాయి. మనకు యాన్యువల్ కాకుండా మళ్ళీ అడిషనల్ వేయాలి. బట్ అది చేయకపోతే మళ్ళీ మన ప్రాపర్టీ వాల్యూ పడుతుంది. సో ఇట్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పైరల్ అన్నమాట. అది ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి మరి స్కూల్ బోర్డ్ ఎలక్షన్ వేరే ఉంటుంది, సిటీ కౌన్సిల్. సో అందరు కన్ఫ్యూజ్ ఏమవుతారంటే, నువ్వు సిటీ కౌన్సిల్కి వెళ్తున్నావు, నీకు స్కూల్ ఎందుకు వరి అనేసి. ఎందుకంటే మనకు వాడు డిజైన్ చేస్తాడు, డిజైన్ చేసి మనకు రెసిడెంట్స్ పంపిస్తాడు, వీళ్ళేమో రెసిడెంట్స్కి ఛార్జ్ చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ పని వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ 204 ఈజ్ చీపర్ దెన్ 203. 203లో 16,900 ఖర్చు అవుతుంది పర్ స్టూడెంట్. వాళ్ళు లావిష్గా ఎందుకు ఖర్చు పెడతారంటే మొత్తం బిజినెస్లో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. అదే అర్థమైంది. రైట్. ఇక్కడ అంతా మొత్తం రెసిడెన్షియల్ ఉంది, ఇక్కడ మనమే చెయ్యాలి. సో ఇప్పుడు మీకు మెంటల్ హెల్త్ అడ్వైజర్ కావాలంటే మేము ఇవ్వలేము. వాడు 203లో ఇస్తాడు, లాంగ్వేజ్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తాడు, మ్యాథ్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తాడు, సైన్స్ ఇస్తాడు. మన సైడ్ పేరెంట్స్ వాలంటీర్ చేస్తారు, లేకుంటే కుమాన్కి పంపిస్తారు. ఓవర్ బర్డెన్ కదా. సో ఇప్పుడు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. ఇంకా మన పిల్లలు పెద్దగా అయిన కొద్దీ ఈ కుమాన్లు అన్ని మ్యాథనేషియమ్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే వాడు స్కూల్లో చేయలేడు. సో మీరు ఈ ట్యాక్స్లు కాకుండా మళ్ళీ పిల్లలకు ఖర్చు పెట్టాలి. సో అక్కడ ఈక్విప్మెంట్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు పోయి జిమ్స్ అన్నీ మళ్ళీ మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి. మీరు అదే 203లో వెళ్ళినప్పుడు అది ఉండదు, ఎందుకంటే వాడికి ఫండింగ్ ఉంది. అర్థమైంది. ఫండింగ్ ఉంది, లెస్ పీపుల్ మోర్ ఫండింగ్. అంతే, రైట్. సో మనం మన సైడ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా అదే చేయండి. రైట్. You're essentially requesting for the planners to be cognizant. అది వాళ్ళు చేయలేరు, ఎందుకంటే 7 out of 9 come from the other side. సో వాళ్ళకు ఫరక్ పడదు వాళ్ళకు. సో మన సైడ్ రావాలి. మన సైడ్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు, మనం కొట్టుకుంటాము. లాంగ్వేజు, రిలీజియను, రేసు, ఊరు. నల్గొండ నుంచి ఖమ్మంకి వెళ్ళేసరికి ఊరు మారిపోతుంది. రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ మనం ఎక్కడున్నాము. రైట్. దాన్ని బట్టి Is this a constant challenge that you find in the Asian community, that we are not మనం ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ లేము, అట్లీస్ట్ ఇండియన్ డియాస్పోరా, రైట్? లైక్ అరే మనం we need to produce more politicians. We are lopsided, right? అంటే మనకు ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. మనం అంతా మ్యాక్సిమం మన ఇండియన్ ఓటర్, ఇప్పుడు మీరు ఇండియన్ ఓటింగ్ కానీ ఏ ఓటర్ మాకు ఎలక్షన్స్లో కంటెస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఓటర్ లిస్ట్ దొరుకుద్ది. మీరు లాస్ట్ అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచి రిజిస్టర్డ్ ఓటర్ అయ్యారో అప్పటి నుంచి మీరు ఎలక్షన్లో ఎన్ని ఓట్లు వేశారు, ఎన్నిసార్లు వెళ్ళారు అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఎక్కడ మీ ఇన్పుట్ కావాలనో, ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ద లోకల్ ఎలక్షన్, మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్, మీ స్కూల్ బోర్డ్ కానీ సిటీ కానీ, అక్కడనే మీ పాకెట్ బుక్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేది. అక్కడికి వెళ్ళరు, అది ఉందని కూడా తెలియదు. అది సివిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ పుట్టలేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కావు, అవి డిఫరెంట్ ఇయర్లో అవుతాయి. ఇట్స్ బై డిజైన్. ఓకే.
సో మన పాపులేషన్కి, ఏషియన్ పాపులేషన్కి అంత పార్టిసిపేషన్ లేదు. సో కంటెస్టెంట్స్ కూడా లేరు, పార్టిసిపేషన్ కూడా లేదు. ఎప్పుడైతే యాక్టివిజం, ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు చాలామంది యాక్టివ్ అయ్యి మన పాకెట్ బుక్ హర్ట్ అవుతుంది, ఆర్ ఇక్కడ మన సిస్టమ్ తెలిసింది కాబట్టి మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం. బట్ కన్వర్స్లీ మన నేటివ్ అమెరికన్ బార్న్ కూడా వాళ్ళకు కూడా ఐడియా లేదు. ఎందుకంటే ఆ కౌంటీ లైన్ వల్ల ఈ పాలిటిక్స్ కూడా చాలా కాంప్లికేటెడ్. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఇండియా అమెరికాని మనం కంపారిజన్ చేసుకుంటే, కౌంటీ అంటే జిల్లా, రైట్? సిటీ అంటే మళ్ళీ మన సిటీ, మున్సిపాలిటీ మనకు ఉన్నది. స్టేట్ ఉంది, హౌస్ రెప్స్. పార్లమెంట్ లాగా మనకు హౌస్ రెప్స్ ఉన్నాయి, సెనెట్. బట్ రియల్లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏమి, ఇంపాక్ట్ మనకు స్కూల్ బోర్డుకి వెళ్ళి మనకు జిల్లాకి వెళ్ళి జిల్లా నుంచి బిల్ వస్తుంది. బట్ బిల్ కలెక్ట్ చేసేవాడు టౌన్షిప్ అనేసి ఉంటుంది. సో ఇన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఉండబట్టి నోబడీ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హూ ఈజ్ ఛార్జింగ్ మీ. అందరూ కంప్లైంట్ ఏంటంటే, అరే ఇక్కడ చాలా ట్యాక్స్ బిల్ ఎక్కువ ఉంది అనేసి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ శాలరీ ఫ్రమ్ యువర్ ఎంప్లాయర్. ఇట్స్ ఎ సైకిల్, ఇట్స్ ఎ విషియస్ సైకిల్, రైట్? అట్ సమ్ పాయింట్ వెన్ ఇట్ స్టాప్స్, దెన్ యూ వెకెట్, యూ సెల్ అండ్ గో. ఓకే, రైట్? ఆర్ మన కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ అయినాక వెళ్ళిపోతారు. బట్ టిపికల్లీ మనము వచ్చిన కమ్యూనిటీ ఎలా ఉందంటే, మేము ఉండింది మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇంట్లో, వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇంట్లో ఉన్నారు. సో వీ నెవర్ వెకేట్. సో మనం అక్కడనే ఉండి మనం అది ఇంపాక్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఆ కమ్యూనిటీలో ఇంత పాపులేషన్ ఇంత ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ ఉండాలి అనేసి. సో ఆ యాక్టివిజం వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ఎవ్రీబడి. ఇట్స్ నాట్ సో ఎలక్షన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ వే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమంటే ఇవి బ్యూటీ కాంటెస్ట్లు అయిపోతాయి. మన ఇండియన్ ఉన్నారు కదా, మనం ఓటేద్దాం అనేసి. వాళ్లకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉందా, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు మనం రిప్రజెంట్ చేస్తారా లేదు, ఆర్ దే రన్నింగ్ దేర్ ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి, రైట్? ఎందుకంటే ఒక ఇంటి నుంచి ముగ్గురు ఉంటారు, వాళ్ళే కంటెస్ట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు నిజంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారా లేదు వాళ్ళ ప్రైడ్ కోసం నిలబడుతున్నారా, రైట్? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకు పాలసీసా లేదు ఆ ఊర్లో ఉండే సిండికేట్కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారా. సో దట్ స్టేటస్ కో. ఎందుకంటే అది కూడా ఉంటుంది కదా, హమారా चला रहे हमारा सिटी 200 साल से चला रहे, तुम बाहर वाले आ गए, what do I do? Yes. So we will put మీకు ఒక ఓటు ఇచ్చేస్తాను, మీరు చేసుకోండి. దాట్స్ పాలిటిక్స్. కానీ మీరు నిజంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారా? సో మనం ఇంకా చదువుకున్నదంతా వేస్ట్ కదా. ఇంత కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్, because it requires some sort of education. Endukante one is there's the city planners, then there's the school planning that happens, and budget gets allocated, it comes from different accounts. Itla gaakunda, what are the avenues that you're active on Insta, you're active on social media. ఇక్కడ నేపర్విల్లో వాట్ ఆర్ ది అవెన్యూస్ దట్ పీపుల్ కెన్ రీచ్ యూ? ఇప్పుడు నేనంటే ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు టాక్ టు యూ, బట్ అదర్ ఇండియన్స్, హౌ ఆర్ యూ, ఆర్ అదర్ పీపుల్, హౌ ఆర్ యూ బ్రింగింగ్ దెమ్ టుగెదర్ టు ఎడ్యుకేట్ ఆన్ దిస్ స్టఫ్? సేమ్ అండి, ఫేస్బుక్, సేమ్ సోషల్. ఇంకా నేను ఎక్కువ చేయాలి. వి లూజ్ స్టీమ్, ఎందుకంటే కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ అయ్యేసరికి పీపుల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎలక్షన్ టైంలో కొంచెం యాక్టివిటీ ఉంటుంది, కానీ అది రాంగ్ కంటెక్స్ట్లో ఉంటుంది. రాంగ్ కంటెక్స్ట్ ఎందుకు అంటానంటే, ఎలక్షన్ టైంలో 10 మంది నిలబడతారు, నా రేసు, నా కలరు, నా రీజను, నా రిలీజన్ అనేసి అందరూ ఎక్సైట్ అవుతారు. బట్ రియల్గా ఏంటంటే, అప్పుడు ట్యాక్స్ బిల్ హిట్ అయిన రోజు వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ ఉంటుంది. ఆ ట్యాక్స్ బిల్కి మనీ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మర్చిపోతారు. దట్ ఈస్ కామన్ రెసిడెంట్ బిహేవియర్. Because how much pain can I use? I tell that in a very good analogy. మీరు ఎలక్ట్రిక్యూషన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ గివ్ ద వోల్టేజ్ స్లోగా ఇస్తూ వెళ్తే యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 5 volt. బాధపడరు, జస్ట్ కొంచెం టింజ్ అవుతుంది. 5 నుంచి 10 ఓకే. ఎప్పుడైతే అది 90, 100కి వెళ్తుందో అప్పుడు చక్కంటుంది. అది అయ్యేసరికి మీకు బ్రెయిన్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ షాక్ తిని నంబైపోతుంది.
దట్ ఈస్ వాట్ పాలిటిషియన్ వాంట్స్ ఇన్ జనరల్. సో యాక్టివిజం ఎప్పుడు వస్తుందంటే అది అయ్యే ముందు ఎడ్యుకేట్ చేయటం, కానీ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనం కరెక్ట్ మెసేజ్ పంపించాలి. సో లాస్ట్ ఎలక్షన్లో పీపుల్ అండర్స్టూడ్, ఓకే నేను ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఫర్ హౌసింగ్ వాల్యూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బైపార్టిజన్ అంటే రిపబ్లికన్ కానీ డెమోక్రాట్ కానీ ఇండియన్ కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ ది అట్లీస్ట్ రియలైజ్డ్ ఓకే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ అస్. కానీ సిటీ రన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళను వ్యతిరేకించాలంటే టైం పట్టుద్ది. అవును అవును. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీని రిప్రజెంట్ చేసేది రాధాకృష్ణమూర్తి గారు, అవును, యుఎస్ కాంగ్రెస్ డిస్ట్రిక్ట్ 8. ఆయన డెమోక్రాట్. ఆయన నాకు ఎన్నోసార్లు అడ్వైజ్ ఇస్తారు, డోంట్ గివ్ అప్, మెంటర్ లాగా. మొన్న నేను రిపబ్లికన్, ఆయన డెమోక్రాట్. స్టిల్ ఆయన ఫండ్ రైజింగ్లో నేను వెళ్ళాను, ఐ సపోర్టెడ్. ఐ హ్యావ్ నథింగ్, మన కమ్యూనిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు ఆయన. సో 14 years పట్టింది. ఆయన అనేది ఏంటంటే మనం ఉండేదేమి, మనకు అన్నీ ఇచ్చాడు, ఈ కంట్రీ మనకు మొత్తం ఇచ్చింది, మనం రిటర్న్ ఇద్దాం. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ పోవటమే మన కమ్యూనిటీ ఆటోమేటికలీ అర్థమవుద్ది, వన్ టైం అర్థమవుద్ది, ఓకే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ అస్. దాంట్లో చాలామంది వస్తారు, చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు. సో మన కౌన్సిల్ కాదు మన గోల్. నా గోల్ కౌన్సిల్ కాదు, నా గోల్ ఈజ్ పబ్లిక్ సర్వీస్. ఇవాళ నేను నిలబడాలన్నా వద్దన్నా మన కమ్యూనిటీ వచ్చి అంటది, అన్న మీరు నిలబడండి, ఆర్ డాడ్ యూ స్టాండ్ అప్, ఫ్యామిలీ కానీ రైట్, ఆర్ మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ నాకు గో అండ్ స్టాండ్. వాళ్ళు మనం ఇది చేయాలి, ఎంకరేజ్ చేయాలి. కానీ నేను వెళ్ళి అరే నేను ఈ సీట్కి వెళ్ళి ఇది కంటెస్ట్ చేస్తా అంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఓకే, మెసేజ్ పాస్ చేస్తూ వెళ్ళటం, ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుందో దట్ కమ్యూనిటీ విల్ డిసైడ్. దాంట్లో గెలుపు ఓటమే అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ని ఎంకరేజ్ చేయటం, ఎందుకంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ యాక్టివ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ రైట్. వాళ్ళైతే ఇక్కడ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకు సోషల్ అన్నీ ఉన్నాయి, సివిక్ సెన్స్ అంతా ఉంది, వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? దట్ ఈస్ నెంబర్ 2. దెన్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్, ఇప్పుడు నేను నేపర్విల్లో 25% ఉన్నారన్న, దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఈ స్టూడెంట్స్ అంతా వాళ్ళు యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళిపోతారు, అందరికీ బ్యాలెట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ ఓటేస్తే గెలుస్తాం. కానీ అదే అగైన్ ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ అన్నమాట. సిటీ ప్లానింగ్ గురించే మాట్లాడదాము ఇంకా కొంచెము. నేపర్విల్ సిటీ ప్లానింగ్ గురించి. ద మాస్క్ ఇష్యూ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ నేపర్విల్, కెన్ యూ tell us what was the mosque issue where it was being planned somewhere and at least it was portrayed as if you were against the mosque? It's a false information andi. So Naperville chana progressive, it's a very progressive town. Okay, chana progressive. Naperville form ayi 192 years. సో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. మనకు జూయిష్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఇండియన్స్, మన హిందువులు ఉన్నారు, చర్చెస్ ఆర్ దేర్, ఆల్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ ఉంటారు. అలాగే మాస్కులు ఉన్నాయి, 4 మాస్కులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి హరే కృష్ణ టెంపుల్, ఇస్కాన్ టెంపుల్ ఉంది, రైట్, శివదుర్గ టెంపుల్ ఉంది. సో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ దేర్, ప్రేయర్ ప్లేసెస్ ఆర్ దేర్. మాకు మాస్క్ అగెయిన్స్ట్ కాదు. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సౌత్ నేపర్విల్లో ఒక 14 acre ప్లాట్ ఉంది. ఆ ప్లాట్ ఒరిజినల్లీ చర్చ్కి అలొకేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఓల్డ్ టైం ఆ చర్చ్ అమ్మేశారు, వీళ్ళు కొనుక్కున్నారు. ICN, ఇస్లామిక్ సెంటర్ ఆఫ్ నేపర్విల్ అని ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, వాళ్ళు మన మాస్కులు రన్ చేస్తారు. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్, రైట్, వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెన్ ద 14 acre church was there, they had a small unit. It was planned some 100 years ago, 50 years ago, whatever, right? It used to be a farmhouse. There was a small prayer center. Now that was demarcated as a R2, or it's a religious land. Now these guys bought it. వాళ్ళు దాంట్లో ఏం చేశారంటే దే సెడ్ వీ విల్ పుట్ 700 పార్కింగ్ స్పాట్స్, ప్రేయర్ ప్లేస్. అప్పటి వరకు వీఆర్ ఓకే. తర్వాత దాంట్లో మేము స్కూల్ కడతాము, దెన్ వీ విల్ డూ ఏ ఫంక్షన్ హాల్, దెన్ వీ విల్ డూ ఏ జిమ్. అది అనేసరికి వి సెడ్ ఓకే. అది సరౌండెడ్
by existing homes. So whoever bought the homes there said, how are you going to do it? The exit and entry is like a common road. It's not a divided highway. A town that has planned 50, 100 years ago never planned for that kind of a massive construction. So, okay, mosque unda, okay, 700 parking and 700 cars have to come in and go five times. Okay. Now, school వస్తుంది, ఫంక్షన్ హాల్ వచ్చింది. సో నా యాక్టివిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనకు నేపర్విల్లో. ఈ రెసిడెన్షియల్ టౌన్షిప్లో ఇది కావాలన్నా అనేసి పీపుల్ స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్. జస్ట్ లైక్ ఎవ్రీబడి వాజ్ ప్రొటెస్టింగ్, మై హౌస్ ఈజ్ ఆల్సో నియర్ బై. సో వీ సెడ్, why don't we tie what can they build versus what's being approved? That is where our protest was. It was not against the mosque. It was never against the mosque. And if it is being portrayed, it's wrong. All we said was, go by the Planning and Zoning Commission. There is a body called Planning and Zoning Board Commission. Planning and Zoning Commission basically has to hear out any new business, whether it's Chipotle, whether it is a mosque, whether it's a church, whatever. I have to put a signage, you have to go through it. Now, they are also awkward. They never had any proper documentation for that kind of a project. They are also Planning and Zoning Commission. Okay. So, City of Naperville is also equally culprit. Okay. And the politicians who got together, and till then I was never in politics. Okay. And the politicians of the town or the city, all are shaking hands and looking at the other side. First you put all the people there. So already our taxes are high. Now you are bringing more people there without any business. In the 14 acres there is no business. It's a non-profit. So city is not going to get any tax benefit. Yeah. You're actually losing tax benefit. Yes. Right? Because all the eateries around are going to lose that money also. I'm just saying. Yes. Now, you're putting the burden, and then you're also not having roads properly planned. So, you are basically taking the residents who have come from different part of the world and settled there for a ride because they're not educated. That is where the first awakening happened. People like me, and there are a lot of people who said, enough is enough, let us rise up and learn what is going on and go protest. That is what we did. But, and what happened? Protest days. So what happened was, then the project was bifurcated into 5 phases. So the first phase and the second phase was approved. But the phase were all mixed up. So what they did, first phase was prayer center and the second phase became the school. In the big scheme of things, we said, okay, 2 phases is better than 5. And we are not opposing the 5 phases. All we are saying is put the infrastructure in place, put proper exits and entries so that anybody who's going from that street and the parks and the, walking areas that are connected with the community are properly fenced. Nobody has an objection. But the city never opposed it. You said the zoning, I get it. But the city never opposed it. The city said, go ahead, construct it. Now the phases have changed. Phases have changed. City will push it on planning and zoning. It is again, I think, you need to live in South Naperville to understand South Naperville problems. Okay. I always say this, it's a broken record. South Naperville, either you separate it as a city or you give us, enough people to represent who can come and represent our problems. South Naperville is always taken for granted. There is a saying, the south of 75th Street, those are all farmlands. Well, not anymore, right? We have the best educated kids from that neighborhood. We have the most progressive community from that neighborhood.
We have the highest tax community from that neighborhood. We are contributing for the downtown dollars from that neighborhood. But when it comes to the preferential treatment, I'll give you a very simple example. City of Naperville has, any given time, 12 active police officers on the road. Now, this is a very controversial subject, but this has to come out. Any point of time south of Naperville, which is half of Naperville, has only 2 police officers. The other 10 are on the other side. Oh. So just tell me the logic about it. If residents are going to listen to this, I want them to take it up. Are the other 7 councilmen or even the 2 who represent our South Naperville doesn't care? Or are we the most safe community? That means we are safe community. Bring more businesses this side. The logic is that, right? So, it's again education, lack of education. So, on Naperville, a Muslim time law, what happened is, there is a couple of videos that I want to show you. Okay. Because at some point there was a little, or there was reports out there that were talking about escalation between the Hindu and Muslim community. I wanted to show you something first. The message to the Muslim community is please support your own community. Go to the Muslim stores. If you cannot find in Muslim stores, go to a Punjabi store or some other store rather than going to Patel. That is my number one message, is to stop going to Patel Brothers because they are a huge supporter of RSS. To help them economically. Absolutely. And we should do it. I mean, the responsibility is not ours. It is every single person's responsibility to do that. Okay. We go and sit in front of Patel Brothers. This, again, the question of awareness. Okay, you don't bring awareness to the community. They go and shop from Patels. Sometimes I sit there for 2 hours. Every 10th person or every 8th person is a Muslim lady or a Muslim family that walks out of Patel with a couple $100 worth of groceries. Okay, you're obligated to support your own community rather than supporting Patel Brothers, who in turn supports RSS. Okay, they don't give $100,000 or $50,000; they give in millions. Okay, if you say right now we are in a process of getting more information as to how much revenues are going out of this country. It is very hard to do that, but we're trying at least to see if there is a way that we can find out those numbers. Then you will be surprised the amount of money that goes out to RSS. Okay, all the offshoots that you have in Chicago, okay, they're all funded. Okay, they fund a lot more money than we do. Okay, if we don't stop it, we are going to be in deep trouble. Talk about the politics, even in grassroots politics. Talk about the Skokie City Hall. They have more commissioners, okay, on the board right now, Hindus, than Muslims. Same thing happening in Naperville. So if you see that, it's so interesting. That gentleman on that video, ఆయన ఏం చెప్తారంటే, Patel Brothers is directly funding BJP and RSS. You should not go buy from a Hindu store. It's on YouTube. A lot of people have seen this. What is your opinion of that? RSS ఎక్కడండి రిజిస్టర్డ్? ఇండియా. పటేల్ బ్రదర్స్ ఎక్కడ ఉందండి? యుఎస్. పటేల్ బ్రదర్స్లో ఏం అమ్ముతారండి? పప్పులు ఉప్పులు. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇండియా. షాన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? పాకిస్తాన్. మీరు పోయి షెల్ఫ్స్ చూడండి. కస్టర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మెక్సికో ఆర్ డిఫరెంట్. గుల్కంద్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యా. మీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఫిష్ వచ్చేది. అంటే తినకండి. మీరు తినకపోతే
మీ ఓన్ కంట్రీస్ మీరు అక్కడి నుంచే కదా వచ్చేది, యా, రైట్? మనం అంతా ఒకటే, ఎప్పుడో డివైడ్ అయినాము, అయిపోయింది. అది ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ అదే చేయాలనుకుంటే అది వాళ్ళ మైండ్ సెట్, దాన్ని మనం మార్చలేము. దానికి రెస్పాండ్ కూడా చేయటం అసలు మూర్ఖత్వం. ఎందుకంటే లాజిక్ లేదు దాంట్లో. ఇప్పుడు ఆ ప్రొటెస్ట్లో లాజిక్ ఉంది అంటే నాకు అర్థమవుద్ది, అవును సో అండ్ సో ఇంత డబ్బులు ఇచ్చాడు అనేసి. ఆర్ఎస్ఎస్కి డబ్బులు అవసరం లేదు. సంఘ్ కార్యకర్తలు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు, వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తారు, వాళ్ళకు పటేల్ బ్రదర్స్ తోటి వాళ్ళకి ఏ సంబంధం ఉండదు. అంటే లాజికల్గా ఆలోచించండి, రైట్? పటేల్ బ్రదర్స్ మన షికాగోకి వచ్చి 35 ఏండ్లు, వాళ్ళ మొత్తం ఫ్యామిలీ మాకు తెలుసు. వి గో, వాళ్ళ బిజినెస్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళలాగా అందరూ బిజినెస్ చేస్తున్నారు, అందరూ వాళ్ళ ట్రేడింగ్. మనం అంతా ట్రేడింగ్ సొసైటీ కదా. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఒక కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగింది ఇన్ఫ్లేషన్? ఎందుకంటే మనం చీపర్ ఫుడ్ మన సైడ్ నుంచి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి. సో మీరు బాయ్కాట్లు చేసుకొని మీరు ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాను అంటే ప్లీజ్ డూ. మీరు వెళ్ళి జువెలాస్కోలో డబ్బులు కట్టండి. అదే సిలాంటర్ మనం కొంటాం కదా, అవును. వాడు పటేల్ వాడు 10 పైసలకి ఇస్తాడు, అవును. జ్యువెల్ వాడు ₹10 ఇస్తాడు, హోల్ ఫుడ్స్ $1కి ఇవ్వడు. మీకు అంత ఇన్కమ్ ఉంటే పోయి చెయ్యండి, హూ ఈజ్ స్టాపింగ్ యూ, రైట్? పోయి కాన్సులేట్ ముందు ప్రొటెస్ట్ చేసి ఆ వీడియో తీసి మనం అందరికి చూపిస్తే నాకు ఈ వీడియో ఈ వారం నాకు 3 సార్లు వచ్చింది. వెరీ గుడ్ పీపుల్, ఉమెన్ హూ వేర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Nag, do you know about this? I said every 6 months this comes from 2020. ఇదే వీడియో, ఇది 2020 ఇది. అవునవును, దిస్ ఇస్ అన్ ఓల్డ్ వీడియో. ఇది ఎవ్రీ 6 months మన కమ్యూనిటీలో వస్తుంది, చూస్తాము. వి జస్ట్ లెట్ ఎవ్రీబడి నో, అమ్మ ఇది ఓల్డ్, డోంట్ రియాక్ట్ టు దిస్, వీ హ్యావ్ పాస్డ్ దిస్ అనేసి. కమ్యూనిటీ డింట్ ఈవన్ బాదర్. మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది మాట్లాడతారు. బట్ ఆ వీడియోలో వాట్ హీ ఆల్సో ఎంఫసైజెస్ ఇస్ హిందూస్ ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ ద పొలిటికల్ పొజిషన్స్ హియర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ షుడ్ సే. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు కదా, అవును, బోర్డు పొజిషన్స్లో వచ్చారంటే మనం పోయి పని చేసుకొని మన కనెక్షన్స్ ఎలక్షన్స్లో నిలబడితే వస్తుంది, రైట్? ఎవరు ఆపట్లేదు, రైట్? ఇప్పుడు లైబ్రరీ బోర్డులో అష్ఫాక్ సయ్యద్ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ మన నేపర్విల్లో. ఎవరైనా అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నామా? లేదు. దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, కలుస్తారు, మాట్లాడతారు. సభ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఫర్ బోర్డు. మేమంతా ఒక టైంలో వి ఆల్ కంపీటెడ్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. నేను పార్క్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న సభ వాజ్ ఇన్ స్కూల్ బోర్డ్, యూనో, ఖాదర్ వాజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్కూల్ బోర్డ్. అందరు కంటెస్ట్ చేశారు, అందరు ఓడిపోయాం. ఎందుకంటే నోబడి వాజ్ యునైటెడ్. అదే మనం అందరం, అరే వీ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కంట్రీ, మన వాల్యూ స్ట్రీమ్ సేమ్. మీరు నాకు ఒకటి చెప్పండి, కన్జర్వేటివ్ వాల్యూస్లో మీరు కూడా దేవుణ్ణి నమ్ముతారు, అవును, వాళ్ళు కూడా దేవుణ్ణి నమ్ముతారు, అవును, రైట్? సో అక్కడే డిఫరెన్స్ లేదు. మీరు అదే స్టోర్లో కొంటారు, మేము అదే స్టోర్లో కొంటాం. మన సప్లయర్ కూడా ఒకడే, రైట్? హీస్ ది ఫార్మర్ హూ ఇస్ స్ట్రగ్లింగ్. కంట్రీకి అదే వీసాలో వచ్చాం, అదే ప్లేన్లో వచ్చాం, అదే సీట్లో వచ్చాం, రైట్? అదే జాబులు చేస్తున్నాం. సో హౌ ఆర్ వి డిఫరెంట్? జస్ట్ బికాజ్ మనం ఆ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మాట్లాడవచ్చు. సో ఆ యూనిటీ రావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ అది షెడ్ చేయాలి, నేను వేరే అనేసి. వీళ్ళకు అది జెలసీ, రైట్? సో తను మాట్లాడిన దాంట్లో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్, ఎస్, నేపర్విల్లో సెపరేషన్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఆ టైంలో ద సిటీ ఆఫ్ నేపర్విల్ అండ్ ది ప్లానింగ్ అండ్ జోనింగ్ కమిషన్లో ఉన్న మెంబర్స్, దాంట్లో ఇండియన్స్ కూడా ఉండొచ్చు, హిందువులు కూడా ఉండొచ్చు, పేర్లు తీయకుండా చెప్తున్నాను, వాళ్ళు దాన్ని హ్యాండిల్ ఎలా చేశారు, దాన్ని బట్టి పీపుల్ ఎందుకు రియాక్ట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఈవెన్చువల్లీ పీపుల్ విల్ రియాక్ట్ ద వే దే వాంట్ టు రియాక్ట్. ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దాంట్లో మీరు ఒక కమ్యూనిటీలో అండి 10,000 ఇండ్లు ఉన్నాయి, దాంట్లో 14 ఎకరాల భూమి ఉంది. మధ్యలో సడన్గా ఒక కొత్త
ప్రేయర్ వస్తుంది, ప్రేయర్ సెంటర్. అక్కడ ఆ పాపులేషన్ లేదు, రైట్? వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుంటే అక్కడ చుట్టూ ఉండే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివన్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఎనీ న్యూ బిల్డింగ్ కమ్స్ యూ కెన్ గో అండ్ ప్రజెంట్ బిఫోర్ ప్లానింగ్ అండ్ జోనింగ్ కమిషన్. దాంట్లో హిందువులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ముస్లిమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, క్రిస్టియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మీరు పోయి ఆ లిస్ట్ చూస్తే నేను కూడా ఉన్నా, నేను కూడా 3 minutes నాకు టైం ఇచ్చారు, నేను మాట్లాడాను. కొందరు ఎక్కువ మాట్లాడారు, కొందరు తక్కువ మాట్లాడారు. సమ్ పీపుల్ టాక్ రబ్బిష్. నేను అందరినీ జస్టిఫై చేయలేను కదా, రైట్? అందరు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కొందరు ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు, కొందరు లేరు. కొందరు పాకిస్తాన్ నుంచి మెసేజ్లు పెట్టారు, కొందరు ఇండియా నుంచి పెట్టారు. బట్ దాట్ వాజ్ అగ్లీ. కానీ నా మనం కంటెక్స్ట్ తీసుకుందాం. కోవిడ్లో మీరేం చేశారు చెప్పండి నాకు. మీరేం చేశారు, రైట్? ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హియర్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? కోవిడ్లో మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నారు. ఏం చేసేవాళ్ళు? సినిమాలు చూసేవాళ్ళు, ఫోన్లు మాట్లాడేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్ళకూడదు, ఇంకేం పని లేదు. సో పీపుల్ వేర్ స్ట్రెస్డ్. ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 2020. దాన్ని తీసి మీరు ఎంత సాగదీయాలన్నా తీయొచ్చు. ఇక్కడి నుంచి యూ కెన్ గో టు అరేబియా సముద్రం, హ్యాస్ నో మీనింగ్. నేను ఇదే సిటీ కౌన్సిల్లో చెప్పాను, ఇదే షికాగో ట్రిబ్యూన్కి చెప్పాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ అగైన్. ఇది వాళ్ళు పట్టుకున్నారు, మనం వదిలేసాం. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న థింగ్స్. ఇప్పుడు కూడా అడుగుతారు, అరే ఓకే ఓపెన్ అవుతుంది, నన్ను పిలుస్తావా, నేను వస్తా, రైట్? ఎవరైనా పోయి దేవుడిని మొక్కుతా అంటే ఎవడో వద్దంటాడు. నేను ఇప్పుడు అక్కడ బిజినెస్ చేస్తా, నేను అక్కడ గుడి కడతా, మళ్ళీ నేను అక్కడ జిమ్ పెడతా, నేను అన్నీ చేస్తా అంటే అప్పుడు నేనంట ఓకే, నువ్వు ఇంత ట్రాఫిక్ ఇంతమందిని తీసుకొస్తున్నావు, మరి నా నైబర్హుడ్ కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ అవుద్ది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా? సో అదే నైబర్హుడ్లో మీకు టెంపుల్ వచ్చినా కూడా మీరు ఇదే క్వశ్చన్, యూ వుడ్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. టెంపుల్ కాదు, చర్చ్ వచ్చినా అదే క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఓకే. ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఉందో స్పేస్, దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు మీరు ఒక నేబర్హుడ్లో ఇక్కడ కట్టేటప్పుడు 14 ఎకరాల జమీన్ ఉంటే మీరు దాంట్లో 30% మీరు నీళ్ళకు వదలాలి, రోడ్స్ వదలాలి, పార్క్స్ వదలాలి. ఇది 14 ఎకరాలు మొత్తం పార్కింగ్, అక్కడ ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, మీరు ఏరియాలు చూసుకోవచ్చు. 14 ఎకరాలు కంప్లీట్ ఫ్లాట్ ల్యాండ్ క్లీన్గా చేసి తారేసేసారు. ఓకే, మా పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, మాకు కావాలి, ఓకే కట్టుకోండి. అమెరికాలో నెంబర్ 1 కడతామన్నారు, ఓకే కట్టుకోండి. దిర్ ఇస్ నోబడీ హూ స్టాపింగ్ యూ. దేవుడినే కదా మీరు మొక్కేది, అల్టిమేట్లీ దేవుడినే కదా మొక్కేది, రైట్? సుప్రీం లైటే కదా. సో సుప్రీం లైట్ని మీరు మొక్కుతా అంటే మాకేం ప్రాబ్లం ఉంది? మీరు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీ చేస్తాను, అక్కడనే చేస్తా, అన్నీ చేస్తాను అంటే అప్పుడు మేమన్నాం, అరే ఎగ్జిట్ ఎంట్రీకి ఒక సింగిల్ రోడ్ ఉంది, దానికి డబుల్ రోడ్ వేపియండి. వాడు నేపర్విల్ సిటీ దగ్గర డబ్బులు లేవు, వాడు అప్రూవల్ ఇచ్చేందుకు రెడీగా ఉన్నాడు. వాడు అదే మీరు పోయి అక్కడ ఇల్లు కడతానండి, వాడు మీకు 1,00,000 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు. అదే ప్లానింగ్ అండ్ జోనింగ్ వాడు. ఎందుకంటే అక్కడ 10 ఓట్లే వచ్చేవి, ఇక్కడ 3,000 ఓట్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను నేపర్విల్ సిటీ ప్లానర్స్ చెప్తున్నాను, కౌన్సిలర్స్ చెప్తున్నాను. వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, 3,000 మంది, రైట్? సో అప్రూవ్ చేయండి. అప్రూవ్ ఎలా చేస్తావు? రోడ్ వేపి, రోడ్డుకి డబ్బులు లేవు. డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇల్లినాయ్ స్టేట్. వాడు ఇల్లినాయ్ స్టేట్ వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు? వాడి దగ్గర వాడు ముందే బ్యాంక్రప్ట్, రైట్? వాడు ఇమిగ్రెంట్స్కి ఇచ్చేందుకు డబ్బులు లేవు. హౌ ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు గివ్? సో వి సెడ్ కాంప్రమైజ్ చేద్దాము, phase 1 and 2 చేయండి అనేసి. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే phase 1 and 2 గఫ్లా చేసుకొని phase 1 and 2లో స్కూల్ చేసుకున్నారు. సెడ్ యు నో వాట్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ దాంట్లో రిలీజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అక్కడ ఎవడు చేసినా అంతే కదా. మీరు డంకిన్ డోనట్స్ పెడితే కూడా అంతే కదా. మీరు అదే అనుకోండి. అక్కడ నేను ఇప్పుడు పోయి డంకిన్ డోనట్స్, మెక్డానల్డ్స్ 4 స్టోర్లు పెడతా అంటే వెనకుండే ఇంట్లో వదులుతారా? అదే దే విల్ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్. అదే అడుగుతారు కదా. వై కాంట్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద సేమ్ లాజిక్? బట్ షికాగో ఇన్ జనరల్,
డూ యూ థింక్ కొంచెం ఎలివేటెడ్ టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది? ఎప్పుడైనా ఇది పోలరైజ్డ్, ఇది ఎప్పుడు పోలరైజ్డ్, ఇవాళ నుంచి కాదు, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ పోలరైజ్డ్. ఇక్కడ ఒక హిందూ టెంపుల్ ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు మన అన్నగారు వచ్చారు ఇండియా నుంచి 1983లో 2 గుళ్ళు అయినాయి, రైట్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. పొలిటికల్లీ యాక్టివ్ డెమోక్రటిక్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఇక్కడ జరిగిన గొడవలు లేవు. 64లో ఇదే సిటీలో మనకు స్వామి వివేకానంద హ్యాడ్ కమ్, మోదీజీ హ్యాడ్ కమ్ వెన్ హీ వాజ్ కార్యకర్త 1980s, 90s. సో పొలిటికల్లీ యాక్టివ్ వస్తారు. ఇట్ ఈస్ చార్జ్డ్ అప్. మనకు దివాన్ అవెన్యూలో కూడా సేమ్ జరిగింది. ఏం జరిగింది? మనకు దివాన్ అవెన్యూ ఫస్ట్ మనం మొత్తం గుజరాతీ కమ్యూనిటీ ఉండేది. ఓకే. ఇప్పుడు గుజరాతీ కమ్యూనిటీ తక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు, రైట్. ఇప్పుడు అక్కడ ఇండియన్ అమెరికన్ సెంటర్, పేరుకు మాత్రం ఇండియన్ అమెరికన్ సెంటర్, దాంట్లో ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఉన్నారా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారా మనకు తెలియదు ఇప్పుడు. బట్ ఓల్డ్ డేస్లో అది కంప్లీట్లీ మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ సెటప్ చేసింది అది. సో డివిజన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం చేస్తాము, దెన్ సంబడి విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ఓవర్. బట్ ఇట్స్ ఏ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. లెట్స్ ఆల్సో ఐ మీన్ Chicago houses, I think it's the top 5 Muslim population in the US. Hindus kuda, Chicago is a hub for most Indians, I must say. Do you think BJP ఇక్కడ RSS శాఖ కూడా ఉన్నట్టుంది కదా షికాగోలో? I think there is an official branch for BJP also, I think, right here. See, anything in America is not registered. Okay. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ యూర్ టెలింగ్ మీ CCP is registered here. It is like telling me that CCP is registered here. It's not. So it's a figment of imagination. అట్లా అంటే మరి ఆల్ ద సెంటర్స్ ఫ్రమ్ మిడిల్ ఈస్ట్, ఈజిప్ట్ అన్నీ రిజిస్టర్ అవి ఉంటాయి కదా. యా. మనము ఒక ఐ వుడ్ సే చిన్న పీప్ హోల్ నుంచి చూస్తే యూ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్. బట్ హోల్, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హోల్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్, రైట్. యూ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్, ఎంత కావాలో అంత చూసుకోవచ్చు. సో రిలీజియస్ కాంటూరింగ్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఇస్కాన్ ఉంది, ఇస్కాన్లో ఎంతోమంది కన్వర్ట్ అయ్యారు. బట్ వాళ్ళందరి పేర్లు ఇంకా వాళ్ళు ఓల్డ్ పేర్లు పెట్టుకుంటారు, కానీ వాళ్ళందరి పేర్లు రియల్ పేర్లు వేరే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఫ్లోరిడాలో నిన్న 2 days బ్యాక్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫ్లోరిడా. మై ఫోటోగ్రాఫర్ జస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిక్. సో ఐ సెడ్, ఐ ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఐ సెడ్ నాకు ఇది పంపి అంటే తన పేరు చెప్పిందనమాట. దెన్ షీ సెడ్ ఐఎమ్ ఏ హిందూ, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇస్కాన్ అనేది. పేరు వేరే ఉంది, బట్ దెన్ హర్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఈజ్ ఇది. షీ సెడ్ మా మదర్ కన్వర్ట్ అయ్యారు 30 years ago. మేము వెజిటేరియన్స్, వి లివ్ ఆన్ ఎ ఫార్మ్. పేర్లు అన్నట్లే ఉంటాయి, బట్ నా కొడుకు పేరు బలరామ్ అనేది, 1 year old, హిజ్ నేమ్ ఇస్ బలరామ్ అని. ఇప్పుడు అవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్లో రావు మీకు. సో నేను అనేది ఏంటంటే, రిలీజియన్ అనేది ఒక ప్రాక్టీస్. మీరు క్రిస్టియానిటీ కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు, నేను సిఖిజం చేసుకోవచ్చు, ఇస్లాంకి అవ్వచ్చు. ఆ నంబర్స్ చూసి మనము భయపడకూడదు, ఎందుకంటే వరల్డ్లో 57 countries ఇస్లామిక్. సో పాపులేషన్ ఉంటుంది, రైట్. కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు, ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ కూడా ఉంటారు, మనకు ఫరక్ పడదు కదా. ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఈజ్, and you will be surprised, if you add China and India, it is 45% of the population. Half of them are non-believers, right? ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడడం కదా. రైట్. సో మనం బిలీవర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు దానికి ఈక్వల్గా నాన్ బిలీవర్స్ కూడా ఉన్నారు కదా. మరి ఆఫ్రికాలో అది కూడా లేదు. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి అసలు ఈ ఉండే రిలీజియన్స్ సంబంధమే లేదు.
సో ఇదేంటంటే ఫియర్ మాంగరింగ్, మనమే ఇన్సెక్యూర్ అవుతుంటాం. అది ఎందుకంటే హిస్టారికల్లీ మనను సర్విట్యూడ్లో పెంచారు. దిస్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్. సర్విట్యూడ్ మనకు బై బర్త్ ఉంది. మనకు యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి, ఇంగ్లీష్ వాల్యూస్ కానీ ఫారెన్ వాల్యూస్కి. మన సభ్యత అంటే మనకు రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఎక్కువ. నేను అందరినీ జనరలైజ్ చేయట్లేదు, ఇన్ జనరల్గా రైట్. మీకు మీ కమ్యూనిటీ ఓడు పొగిడిన దానికంటే ఏ అవుట్ సైడర్ ప్రేజ్ చేస్తే మీకు యాక్సెప్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వ్యాలిడేషను. ఇంకోటి సర్విట్యూడ్ ఎక్కడంటే సేమ్ థింగ్. నేను మా వాడికి పని చేయను, నేను ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీకి పని చేస్తాను, రైట్. నేను ఒక సో అది ఎక్కువ ఎప్పుడైంది, మనను పరిపాలించి ఫస్ట్ మనకైతే కుతుబ్షాహీ రూలర్స్ ఉన్నారు, దాని ముందు కొందరికి ముఘల్ రూలర్స్ ఉన్నారు, కొందరికి మరాఠా రూలర్స్ ఉన్నారు, కొందరికి విజయనగర్ రూలర్స్ ఉన్నారు, కొందరికి చోళ రూలర్స్ ఉన్నారు. అందరికీ సర్విట్యూడ్ ఉంది, రైట్. అది ఇవాళకి మారలే. మళ్ళీ దాంట్లో మీరు యూ లిజన్ టు సంబడి, వాడు బయట నుంచి వాడు వ్యూ ఇస్తాడు. నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. నిన్న ఒర్లాండో ఎయిర్పోర్ట్లో నా ఫ్లైట్ డిలే అయింది. ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మై క్లబ్లో ఎంటర్ అవుతుంటే ఒక తెల్లాడు వచ్చాడు. ఈ సెడ్ క్లబ్ మెంబర్షిప్ నా దగ్గర లేదు, బట్ నాకు టికెట్ ఉంది, కెన్ యూ అలా తీసుకెళ్ళినాను. ఓకే, ఓల్డ్ మ్యాన్ వచ్చాడు. ఐ సెడ్ కమ్ సిట్ విత్ మీ ఈట్ అనేసి. వాడు అంటాడు ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఇండియా అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మీ దగ్గర బ్రాహ్మిన్స్ ఎలా ఉన్నారు. ఐఎమ్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ టు సే, ఐ సెడ్ వాట్ అబౌట్ దెమ్ అంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్ అనమాట. ఆల్రెడీ అందరికి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్, ఎందుకంటే న్యూస్లో తర్వాత ఎలా ఉంది మీ ఇప్పుడు మొత్తం హిందూ రాజ్యం కదా, తర్వాత మీరంతా కొంచెం క్లెన్లీనెస్ నేర్చుకోవాలి. నేను పోయి వచ్చాను. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళావు? 24 years బ్యాక్. నేను కూడా అప్పుడే వెళ్ళాను, సో నాకు కూడా తెలియదు, బట్ డెఫినెట్లీ మెసేజ్ పాస్ చేస్తాను. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఇట్? సో విదౌట్ రియాక్టింగ్. సపోజింగ్ మనకు కరెక్షన్ చేయాలంటే ఎంతమందిని కరెక్ట్ చేస్తారు మీరు? ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్. సో వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేసి మూవ్ ఆన్. యూ కేమ్, యూ ఏట్, యూ డ్రాంక్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, యూ గో. నా సర్విట్యూడ్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం మనకు, జనరేషన్స్ టుగెదర్, అండ్ అది మనను డివైడ్ చేస్తుంది. సర్విట్యూడ్ టు ద సీట్, సర్విట్యూడ్ టు ద హైరార్కీ. వాట్ ఇస్ సర్విట్యూడ్? సర్విట్యూడ్ అంటే గులాం గిరి. ఓకే ఓకే, चमचागिरी, गुलाम गिरी, सलाम साहब. हम नंबर 1 है दुनिया में, हमारे से बढ़ के कोई भी नहीं है गुलामगिरी में. हम जाके गुलामगिरी करके World War I भी करे, 2 भी करके आए वापस, राइट. आप जाके देखो World War I और 2 में कितने लोग मरे. World War I and 2 was fought on behalf of India. Yeah. Most of them were Indians, right? हाँ, गुलामगिरी की है. अब रशिया भी वही कर रहा है ना, हमारे लोगों को लेके जाके मार रहा है यूक्रेन में. उनके पास इतने लोग कहाँ हैं मरने के लिए, राइट. So that's what is going to happen. Yeah. So adi now Lux soap is better than Patanjali soap. Maggi noodle is better than my stuff. So Nestle 25% income comes from Maggi noodles. మనం పెరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు చూసినామా అంటే అట్లీస్ట్ మా ఏజ్లో మ్యాగీ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, రైట్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్, సో ఇన్ 40 years ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 25% ఆఫ్ దర్ గ్లోబల్ ఇన్కమ్. ఏం ఒక ప్రోడక్ట్. అవును, అంటే మనం అంత ఈజీ అనమాట. మనకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అదే కదా చేసింది. అవును, మన చాయ్ తీసి మనకే అమ్మిండ్రు. అవును. The Quran burning issue.
Tell us what happened. 2 students are branded as criminals. పుస్తకం ఎలా కాల్చావో నేను అలా కాల్స్తాను, చంపేస్తామని ఒకడు, నిన్ను పీసు నరికేస్తామని ఒకడు. 40 మంది